Hi friends, once again we are back with an AMD build. This time we are going to use Ryzen 5 9600X. It is a 6-core 12-thread processor with a Zen 5 architecture. For motherboard, we are going with MSI B650M gaming Wi-Fi. And for RAM, we are choosing G.SKILL Ripjaws S5 16GB single stick with DDR5 and 5200 mega transfer speed. For SSD, we are choosing WD-SN5100 with 500GB NVMe SSD. And for the graphics card, we are choosing Zotac Gaming RTX 5060 8GB. And in this build, we are going to use air cooler. So for that, we are choosing Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 with ARGB fan attached to it. And for the power supply, we are choosing Cooler Master 650 watts with 80 plus bronze. And for the final touch, the cabinet, it's going to be a budget cabinet. So for that, we are using Cocosports Nova 220 with 4 RGB fans. Additionally, customer also wanted to buy a monitor which could be used for gaming and their productivity purposes. So we went with MSI Mac 275F. It is a 27-inch Full HD IPS monitor. It also has a 180 Hz refresh rate and 0.5 milliseconds response time. Match found. Deathmatch. Warm up. Dreams are a funny thing. One little twist, and it all turns. Fight! Time to work. Sleep. İyi geceler. No more dreams. Missed me.
Gebar. என்னோட பேர் கார்த்திக். நான் மதுரையிலேருந்து வரேன். ஆக்சுவலாக என்னோட ப்ரொஃபஷன் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் தான். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஐடியா இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ பட்ஜெட் வந்து எனக்கு அவ்வளோலாம் இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ நான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே மொபைலில் தான் எடிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ அடுத்தபடியாக வீடியோவும் எடிட் பண்ண கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது. ஸோ அப்போ ஆன்லைனில் நிறையா சர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்போ இவரோடது எனக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ அப்போ நான் அவர்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டப்போ எனக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க ரீசன் சினாரியோஸில் எல்லாமே ரேட் ஆக்சுவலாக அதிகமாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு இதில் வந்து என்னோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கன்வின்சிங்கான ஒரு பட்ஜெட்டில் எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ எனக்கு பெஸ்ட்டாகவே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட. எஸ், மஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் ஸ்பாட்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இஃப் எனி ஒன் ஹேவிங் அ பிளான் ஃபார் பில்டிங் அ பிசி ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு வியூஸ் டெக்னாலஜி. ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி ப்ரோ இருந்துச்சு உங்களுக்கு? ப்ரோ நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்தது. ஓகே, இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ரேட்டிங் அஸ் 1 to 5 எவ்வளோ ரேட் பண்ணுவீங்க? 5 கொடுக்குறேன். தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்.